good? That's Eduardo, I'm guessing. He's part of the Champlain staff. Okay. Is he the stats? Yeah, he's gonna be next to Nick, so he's a really good dude. You can hear me? Awesome. Good afternoon, good morning, and welcome to the 2023 CEGEP Final Four here from Édouard-Montpetit as we get ready for game number 1 of 4 today. It's the women's game. It's the defending champion Champlain St-Lambert Cavaliers against the Dawson Blues. I'm Mo Khan alongside my play-by-play partner in the bilingual broadcast, which we'll bring all throughout the course of the weekend here. Former Division I player, former basketball player, Michael Germain. Bon après-midi, Miguel. Welcome to the broadcast booth. We got Champlain, Dawson today. 2 heavyweights going at it today. Oui, merci Mo, très content d'être ici. C'est le match qui vient ouvrir le bal pour donner le ton au tournoi provincial. On a bien hâte de voir ça. Une bonne rivalité, je crois, entre Dawson Blues, Cavaliers aujourd'hui. A good rivalry with these 2 teams here. Champlain, the defending Quebec champions. They've beaten Dawson 4 times in a row, including last year in the gold medal game in Quebec at the Nationals. How important is it for Champlain? They've beaten Dawson quite easily this year by 40 points first game, 33 points second game here. How important is it for them to set the tone against Dawson to make them chase the game? Je pense que ça va être vraiment important pour Dawson. On sait que les Cavaliers sont très forts au rebond cette saison, puis je pense que c'est pas nécessairement une force du côté de Dawson. Ça va vraiment être important de mettre le ton pour le match avec les rebonds, mais aussi de se concentrer. Premier match, finale, la finale canadienne est en jeu. Ça va être important de se concentrer sur les petites choses, les détails, le box-out en défensive pour être certain de sécuriser le rebond. Je pense que c'est ça qui va leur donner le plus de chance. S'ils réussissent à établir ça, après ça, le reste de leur jeu devrait s'adapter. You talk about the details in the box-out and rebounding here. Their head coach for Dawson, Trevor Williams, he has built this machine. They've gone almost 4 years without winning the Quebec title, which is unheard of. How important is it for them to kind of make this a gritty game and a very, blue-collar effort for them to get this matchup win in their favor? Je pense que c'est ça qui est important, surtout avec l'historique puis ce qu'on voit habituellement du côté de Dawson, que ce soit masculin, féminin. Ils veulent aller, pour utiliser une expression de hockey, ils veulent travailler fort dans le coin de la patinoire. Je pense que c'est ça qu'ils vont transformer ça en dogfight, si je peux me le permettre, pour être certain de sortir les Cavaliers de leur jeu le plus possible puis faire de ce match-là un match à leur image. Nerves. How important is this? Because it's a neutral court at Édouard-Montpetit. This is not the home court for Dawson or Champlain. So do you expect this to be a nervous effort in the first few minutes in the early going for both schools? Je m'attends vraiment à voir... je pense que ça va être très... Il va y avoir un petit peu d'hésitation au début pour commencer le match. Les 2 à 3 premières minutes, les quelques premières possessions de chaque côté, je pense qu'on va hésiter. Mais une fois qu'on va laisser partir les lancers, je pense que les joueurs vont se retrouver, vont réaliser que c'est un match comme un autre, comme ils ont fait en pratique, comme ils ont fait toute la saison. Mais je pense qu'on peut être indulgent, leur donner quelques minutes. Puis après ça, ça devrait y aller pour le restant de la fin de semaine. Well, the next few minutes we'll have it right now. Tip-off between Champlain and Dawson. The winner will book their trip to Hamilton, Ontario for Mohawk College for the Nationals. But more importantly, though, a chance to win gold here tomorrow afternoon at 3 p.m. Up next is the player introductions, and from there it is tip-off between Dawson and Champlain. Here, next, player introductions.
Up next, now the Champlain Cavaliers. Tip-off amongst us here. Miko Germain Mocon on this first game of 4 here. For Champlain, they've been the queens on the block. Dawson's been on a mission to regain their throne. For the Cavaliers, they like to firmly etch their name as the main state contender. 5 times these teams have sent each other home early. Who will get number 6? Champlain, Dawson. They met each other 1 year ago for the gold medal game, which Champlain won 69-64. Today's semifinal action, and we're underway here. Frost jumper. That's off the heel, rebounded by Cummings. First offensive rebound over to the Cavaliers. And stolen by Giraldo, and here comes Dawson on a one and done. Richard Giraldo, this team has scored about 64 points per game, number 2 in the conference. Looking for an opener, finds Reed. And the jumper goes through, first strike to Dawson. Je pense vraiment que c'est ça qu'on va voir tout le match avec la numéro 10, Christine Giraldo, du côté de Dawson, qui va essayer d'aider ses coéquipières, de enable ses coéquipières pour les aider eux. On a hâte de voir ça toute la fin de semaine. And for Sharmella Reed, scoring about around, give or take here, about 9 points per game. This season, Reed had 4 times led the team in scoring, had 12 against the Cavaliers and 30 rebounds as well in 1 point in a 2-game span. And here's Giraldo bringing the ball back up again. For the Cavaliers, one and done. They're down 2-0 in the first 40 seconds. Chatila on the near side, back out to Giraldo from the center arc. And Oliver gained almost on ice and a whistle and a foul. And going to the line is Antumbi. And right now, Mikael, we're seeing Dawson very aggressive and nearly going. Je pense que c'est ce qu'on va voir. On parlait de nervosité avant le match. Qu'est-ce qu'on allait voir les 2 ou 3 premières possessions? Puis on voit que Dawson ne sont pas intimidés du tout. 2 fois ont été au panier, 2 fois ça l'a mené à des points. Je pense que ça doit faire partie du plan de match, clairement, du coach Trevor Williams. And Tommy had 15 against Champlain earlier this season. 3 times led the team rebound, had 14 against Lennoxville, and a 4-0 lead for the Blues. Cummings, switch of play, back out to Caitlin Frost, who was the chief destroyer of the Blues. And back in, it comes over and out of bounds. It goes right over to the Blues. And here is Giraldo the other way, and back in transition is the Dawson Blues. And Tumbe now with them on the near side. Giraldo watched by Frost, 4-0 lead for the Blues. Near side it comes, and the post is Reed against the Blues. 2 Dreadnoughts going at it once again. Giraldo from the center right, 8 left on the shot clock. Coming through the near side, up, and 6-0 lead, no good. Rebounded by the Blues, by the Cavaliers, and here they come the other way. Lavasseur, one of the top assist players, down to Cummings, looking for the first points. Whistle, no basket, and a walk. Champlain, 21 turnovers per game, their first turnover of this sequence. Jusqu'à maintenant, on voit, on en a parlé aussi, on voit que Dawson se concentre beaucoup sur les rebonds. C'est ce qui a permis la transition. Encore une fois, un petit peu d'accrochage en offensive, mais on devrait voir ça déboucher dès maintenant. Here is Shaylin Graves in for the first time, and she loses the ball. And Oliver, the player of the year, is fouled with 8:12 left here in this first quarter. Play 4-0 lead for the Blues over the Cavaliers. Et je pense ici, on a la numéro 9, Chloé Oliver, qui espérait une faute antisportive, le terme en anglais open path, une faute qui lui empêche de partir en transition, mais les arbitres qui ont vu autrement. Donc, c'est possession Cavaliers ici en zone défensive. Oliver, watched by Chatilia. They've had an epic battle going at it for the last couple of years. Here's Anis Levasseur. Post plays Dabula, trying to work his way through. That ball's deflected out of bounds. Last touch by Dawson. 8:03 left on the clock, 15 left on the small clock. Champlain on the side out. And right up for the Cavaliers, scoring about 70 points per game. They're number 1 in the conference twice. They scored 70 points in the last 6 games. And now the active hands of Chatilia, as it is Oliver being forced back with 10 left on the shot clock. Dabula now with it, facing up against, and that's a whistle, and that will be a foul coming in here against the Blues.
So both teams, 2 team fouls here. 7:54 left in this first quarter play. Champlain ball with the new 14. Levasseur, the inbounder on the side out. Back to Oliver, watched by Chatilia. An overload to the left of the formation for the Blues. Stolen and regained by Oliver. Back out to Frost. Here's a launch. That's the heel. No good. And Champlain can't get the shot through. That ball's deflected. And it will be free throws for Shimi Cummings. And right now, Mikael, Champlain cannot find the rhythm against a very staunch defense of the Blues. Clairement, on voit l'impact que de la défensive individuelle des Blues, la numéro 4, Lily Chetiria, qui travaille très fort sur la joueuse par excellence de la Ligue. Je pense que ça va être important tout le match, à voir si elle va être capable de maintenir ce rythme-là et à voir aussi quand elle n'est pas joueuse par excellence pour rien, à voir quand est-ce que Oliver va réussir à débloquer puis à partir la balle. 4-2 lead for the Blues over the Cavaliers. Cummins, she had a marvelous game against the Blues with 3 blocks last game. And Tombe into the paint. And that is off the rim, rebounded by Frost. Back out to Levasseur as Agnès Levasseur bring it back up court, looking to tie this game up or take the lead with a 3. Cummins facing up against Chatilia. Into the paint she goes. Off bounce, that's way off. Debula on the cleanup. And we're back to parity at 4-4. On voit que les Cavaliers sont une de leurs forces, c'est les rebonds, on le voit maintenant. Le Blues qui avait réussi à bien faire dans les 3 premières minutes de ce match, mais c'est difficile à contenir quand c'est une des forces, justement, des Cavaliers. Beautiful pass, too much zip on that. Back out, here's a launch for 3. Off the range from Chatilia, rebounded by Frost. Another rebound for her, 6:50 left here in this first quarter, play 4-4, as Graves watching over Frost. Frost behind the back. Post play to Bula, 1 dribble, spin to the left, in for the 2. She's going to Monmouth. And that's showing her regal class. 6-4 lead for the Cavaliers. À voir si les Cavaliers, deux paniers à l'intérieur. Leur 3e qui vient avec des lancers francs, justement, ça s'est passé à l'intérieur de la clé. À voir si, justement, vont continuer avec ce qui fonctionne pour l'instant. Graves into the paint. That shot short. Rebound. Loose ball. Denied. Frost with another rebound. Poked up right to Graves. Back out it comes as they'll circle back once more with 12 left on the shot clock. And Tumbe now. Eyeball to eyeball against Oliver. With the right shoulder. And that will be a foul and 2 free throws coming up here. And she's had a really effective game so far for the Blues. On voit dès qu'elle a le ballon, elle cherche à attaquer le panier. Elle cherche à créer quelque chose. Il va falloir que les Cavaliers, justement, mettent l'attention là-dessus pour essayer de la freiner. On voit déjà que les Cavaliers ont changé de défensive depuis le début du match. À voir s'ils vont varier tout le match, mais ils sont rendus en zone défensive de zone 2-3, qui étire sur le terrain pour essayer de ralentir le plus possible, pour essayer de fermer justement les trous que les Blues réussissent à attaquer depuis le début du match. 6-5 lead. And Tommy shot 58% from the free throw line this year. We're back to parity at 6-6 as we have 6 left. Almost thrown by Reed. Dubula now 3-on-2. From the center, looking, jumper is off the heel, rebound, poked up, and it's right to Chatilia. Here comes Antume, and the Blues are off and running down the court, looking for options. Into the paint they go. Kick out, back out it comes. And now back over it goes from Greaves right over to Chatilia. Reed in the low post, back out to Greaves. She loses it momentarily. It goes off the foot, bounce right back to Antume, and now back with it with 4 left on the shot clock. Someone's got to release it. Someone's got to pull the trigger. That won't happen. St. Pierre with the slow ball. Breakaway. Going down the right side, and that is short. Rebound, loose ball, and right over to Levasseur. The jump shot is off the heel, and still in a humanity of bodies. Cummings can't get that to go through, and Reed gets it back here. So they dodged not 1, but 2 bullets in that sequence. Ah non, on a vu, puis c'est là qu'on voit la force, justement, 2 rebonds offensifs de suite créés à partir de la transition. Réponse immédiate des Blues, par contre. And Charmella Reed gives the Blues an 8-6 lead with 5 left here in this first quarter of play. She's been a central figure to this Dawson offense. And again, this Dawson Blues team shoots about 33% per game, which is number 2 in the conference. Debula against Reed. Debula strong and in for the 2. That's her 4th point. 8-8 with 4:45 left. Ah, tous les points des Cavaliers qui viennent à l'intérieur de la clé jusqu'à maintenant. Donc, clairement, c'est ça qu'ils veulent aller chercher. Il ne faut pas les sous-estimer quand même. On a la numéro 21, Caitlin Frost, qui est une excellente tireuse à 3 points. Donc, à voir s'ils continuent justement à attaquer l'intérieur pour éventuellement ouvrir le 3 points. Cecilia can't get that to go through. A one and done again for the Blues. And here is St. Pierre as Merlou St. Pierre gives it back to Caitlin Frost, who was phenomenal against the Blues the 2 times that they played each other, scoring 48 points.
And there's a new situation now. Post play, Dubula open underneath the basket. Double team off bounce. She's fouled. And we'll go to the line for two, shooting 67% for the year. Dubula led the team 4 times in scoring. 16 and 10 versus Torrivière. 12 times led the team in rebounding. Had 12 against Lennoxville. And right now, Michele, looking at this, you said it perfect before. All the points for Champlain's come in the paint, nothing from the exterior of the perimeter. Non, c'est ça. Puis à voir si, tu sais, clairement, les deux équipes ont comme instruction, ils veulent aller chercher, ils veulent aller à l'intérieur, mettre l'autre équipe en situation de problème de faute. Mais clairement, c'est pour refermer toute la défensive, pour pouvoir ouvrir le jeu à l'extérieur. Les deux équipes qui ont d'excellentes tireuses à 3 points. Donc, c'est juste une question de temps avant qu'on voit l'effet de tout ça. The Bull hits on that one, 9-8 lead. Michael Germain-Mocon here on this game 1 of 4 from Édouard-Montpetit. Graves back out. It comes to Giraldo back in the game for the first time. From 17, Nylon hits on that shot here. A 10-9 lead for the Blues. Christy Giraldo, third leading scorer on the team, 47 field goals, 22 defensive rebounds, and a 10-9 lead for the Blues. St. Pierre losing it, and this goes out of bounds back to the Cavaliers, who shot about 39% this year, shot 52% against Édouard-Montpetit on this very court. So they've had history playing well on this court. And now the Blues making another sub coming in will be Nagasam in for Greaves. Une chose à faire attention, du côté des Blues, sont exactement, c'est ça que j'allais dire, ça n'avait pas été annoncé encore, mais leur 5e faute d'équipe. Donc, ils se dirigent au bonus avec 3 minutes 46 à faire. Ça leur donne beaucoup de temps aux Cavaliers pour justement aller à la ligne de lancer franc, marquer de là. And you have to wonder, with Champlain now in the bonus, as you said, it gives the Cavaliers that flexibility here. Can they get to the line more often? And St. Pierre misses that time. C'est à voir, mais je pense qu'avec des joueuses, comme on l'a vu déjà avec Divine Dibula à l'intérieur, je pense que ça va être ça l'objectif, de l'amener à la ligne le plus possible, ou du moins de la faire jouer. Splash! Chatili hits on that one, 13-10 lead. Dawson shot 22% from 3 this year. They were 6-20 versus Champlain this past season, and they're up by 3. A massive 3 for Chatilia. Lavasseur underneath, rejected by the backboard. Mulgat can't finish, and she's fouled, and will go to the line for 2. 3:16 left here in this first quarter play, and Trevor Williams not happy with the defending by his Dawson Blues. Non, clairement pas. Pas content, surtout aussi la faute qui est peut-être questionnable, dépendamment de l'angle qu'on avait. Est-ce que c'était réellement un tir à voir? On est en bonus de toute façon, mais c'est là qu'on voit encore une fois les Cavaliers avec leur impact au rebond qui leur donne beaucoup d'opportunités jusqu'à maintenant. Leur quatrième voyage à la ligne des lancers francs déjà depuis le début de la rencontre. Well, got 1 for 2 from the line, 13-11 lead, and going off now will be Eden Munka. And here is Christy Giraldo, watched by Mulgat as she'll babysit her step for step. It's been an absolute sitter of a game so far, going punch for punch, 13-11 lead for the Blues over the Cavaliers. To the near side it comes. Diawara going into the paint, finding Reed, kick out. Giraldo open for the jumper, hits the front iron, rebound, whistle. Basket will not count, but a foul against Champlain. And right now, Dawson's looked much more active in the rebounding so far. They average about 40 rebounds. 5 times they had 50-plus rebound in the game this season. Ici, on a vu un exemple parfait, la numéro 11 de Dawson, Maeva Ngassam, malgré l'excellente défensive au rebond, le box-out qui avait été fait contre elle, qui a réussi à contourner. Ça l'a forcé la joueuse des Cavaliers à prendre la faute justement pour l'empêcher de prendre le rebond. Ça donne une autre opportunité. Oh! And it'll be reversed. It'll be Champlain. Trevor Williams not happy about that. Oui, correction, confusion, la faute. On croyait qu'il était sur les Cavaliers. Finalement, c'est l'excellent travail qui avait été fait en défensive pour provoquer la faute au rebond. And Chatili recovers it. Here comes Dawson. Can they punish them? Back heel. Rebound right to Tabula. And away go the Cavaliers. St. Pierre down the left side. Going up for the layup. Too strong. Rebound. Tabula through her hands. And right back to the Blues it goes. And over it comes to Diawara. And here is Giraldo down the left side. She's got a lane. Giraldo in for the 2. And makes it a 15-11 lead for the Blues. And Caitlin Frost now with it. Biggest lead of 4 for the Blues. And the active hands of Giraldo was a little bit too much on that. And another foul going against the Blues. And again, Champlain in the bonus with 2:17 left here in this first quarter.
je pense pas que c'est nécessairement une mauvaise faute de ce côté-là. Malgré que les Cavaliers sont en situation de bonus, c'est une faute d'agressivité. On a le momentum présentement du côté des Blues. On veut essayer de bien finir le premier quart. C'est sa première faute, donc c'est pas la fin du monde. C'est vraiment... On essaye de créer une opportunité. On essaye de rester sur cette vague-là pour continuer à monter, pour réussir à continuer à creuser l'écart. Right now, Champlain having difficulty at the free throw line. They shot about 65% this year. Shot 81% against Momo in a win, and still a 15-11 lead. They've missed about 3. Long ball up ahead. Here comes Antumbi. Reed from 15. Too strong. Reed gets second bite of the cherry. Reed in a tug of war. And this will be a foul. Crash of bodies in the paint. Right now, Dawson's controlled the narrative here, Mikael, and how this game has gone in their favor with them up by 4. Oui, on voit vraiment, les Cavaliers se cherchent encore. On n'a pas revu la joueuse par excellence, Chloé Oliver, revenir sur le terrain. On voit ici l'agressivité de Dawson. And a little bit of a pantomime reaction from the Blues Nation, thinking that was last touched by Dubula. It remains Champlain ball, but there's no question right now that the Blues have been much more hungrier in the 50-50s with 2:02 left here in this first quarter of play. And free throws now for Dubula at the line. And this year, Devin Dubula, who's going to Monmouth University, shot a very strong 67% this year, 15-12 lead, 2:02 left here. So the tail of the tape through 8 minutes of play here. In your mind, Mikael, who has the momentum going to the final 2 minutes? Et on le voit vraiment, c'est malheureux que les Cavaliers soient en situation bonus parce qu'on voit vraiment, c'est les Blues qui dictent le ton de la rencontre en ce moment. C'est eux qui décident ce qui se passe. Ils font ce qu'ils veulent en zone offensive. And this will be a blocking foul. And this will go against Malgott as she fell on the ground and she impeded with Nagasam. And this will be on the end line. It will be the 13th foul in Champlain. Again, the Blues have 5+. Geraldo inbound on the end line. Finds the open now from the free throw line. Pirouetting through. Jumper is short. Rebounded by St. Pierre. And the pressure again from Dawson as they have been chaotic and they have been ferocious, attacking the pressure points of the Cavaliers. Lavasseur, kick out. Malgott's 3. Off the heel. Rebound. St. Pierre reload on the 14 again. Here's the bull in the post against Reed. Going to the left, using the delta to the right. Up and too strong. Whistle. And that will be a foul against the Blues with 1:25 left here, and David Dubula has been the link-up on the offense for the Cavaliers today. Oui, chaque fois qu'elle a eu le ballon à l'intérieur, elle a réussi à créer quelque chose. Elle a pris plusieurs rebonds déjà. Je pense que c'est sa deuxième ou troisième fois à voir les statistiques après un quart. Mais c'est déjà plusieurs voyages à la ligne des lancers francs. Ça va payer au terme du match avec les fautes du côté des Blues. Ils ont un banc très profond, mais à voir justement comment ça va se passer. 15-14 lead. Reed goes off, and coming back in the game for the Blues is Fenia Desir, I beg your pardon, wearing number 24 today in this matchup. That ball goes through the nutmeg of legs, and back it comes. Here's a 3. Off the rim, rebound by Dubula, and back out to Frost it comes. 1:05 left here, 15-14 lead for the Blues. Frost for the lead. Yes, off the window, using the geometry so well on that basket. Oui, c'est un des premiers tirs en foulée comme ça qu'on voit qui est aussi précis. Réponse immédiate des Blues, par contre, la numéro 10. And Geraldo comes back with an ace, makes it a 17-16 lead. She's been in fuego today for the Blues. Bounce pass, St. Pierre backing up. Dubula double teamed, and she's called for the turnover. And in fact, they had 13 the last time they played against the Blues, and now back in the game will be Shaylin Greaves with 39.9 left here, 17-16 lead. As going off is Geraldo, along with number 11 in Nagasama. And now it is the last opportunity here for the Blues, perhaps, if they can work the 2-for-1. Shatilia, she's a sharpshooter. She's a flamethrower. She can definitely hit it. Now drop to the left against Malgott. Difficult shot, in for 2. 19-16 lead, 23 seconds left in this first quarter. And the pressure again by the Blues. And now the last roll of dice for Caitlin Frost and the Cavaliers in this first quarter of play. St. Pierre. Lavasseur backing up. 8 seconds left on the clock. No game shot clock yet. For the 3. Off the range. Rebound. And that will be it for the first quarter. Round 1 goes to Dawson.
They win that round 19-16. We're through 10 with 3 more rounds to go. Dawson up by 3. Stay tuned here on the 2023 Women's Final Four from Édouard-Montpetit. So, Mikael, we look at it right now. This first quarter, Dawson's up by a score of 19-16. Dawson really brought the fizz in that opening quarter against Champlain. That looked a little bit slow out of the gates, but Dawson looked like a team that was much more hungrier. Ah oui, on le voit clairement. On aimerait ça avoir des micros pour savoir ce que les entraîneurs disent, mais clairement, le coach Trevor Williams qui a l'air de vouloir encourager ses filles à continuer dans le plan de match qui est d'être très agressive. On a vu même à la fin une défensive tout-terrain, homme à homme en termes de basket. Tout-terrain, justement, pour continuer à créer la pression, forcer les erreurs. C'est sûr que là, on veut pas tomber en problème de faute, mais c'est de rester très agressif. Je pense qu'au rebond, à voir si c'est à l'avantage. On voit que les rebonds sont légèrement à l'avantage 14 contre 12 en faveur des Cavaliers, mais c'est excellent considérant que pendant la saison, Cavaliers qui en avait en moyenne 48 par match versus Dawson qui en avait seulement 38. Donc, de réussir à tenir une machine à rebond comme ça, je pense que ça regarde très bien pour le Blues pour le restant de la rencontre. Now, the biggest storyline is that Chloe Oliver, 2 personal fouls in the first quarter, did not score any points here. Duboula had 10. Champlain shot 4 of 16. Dawson, 7 of 18. And in fact, 4 of the 5 starters combined for 19 points in that first quarter. And that was led by Christine Giraldo, who had a great first quarter for the Dawson Blues. Oui, vraiment. Puis on l'a vu justement avec deux tirs du haut de la bouteille. Donc, c'est pas seulement une menace pour aller au panier. On a vu le Blues aller beaucoup au panier. Mais Christine Giraldo, la numéro 10, qui a réussi à vraiment s'arrêter, prendre le temps. 3 tirs de loin, 1 tir en foulée, 3 tirs de loin. Elle en a mis 2 sur 3. À voir justement, ça va être capable de continuer à ce rythme-là. Mais c'est une joueuse qui est très dangereuse de partout, très difficile à surveiller pour les Cavaliers. That's the voice of Mikael Germain Mocon here on this opening game of 4. It is the first women's semifinal between Champlain and Dawson here from Édouard-Montpetit. And we're entering here in quarter number 2. And Toomey will bring it back up court. And Desir with the pick. And Toomey now looking for the left. Back out it comes to the center arc. Swung out to Chatilia on the far side. Now looking for options to work to the near side. Could Champlain get back in this game here? Desir does the job. Makes it a 21-16 lead. And Desir played 11 games, shot 53% from the field. And that will help increase her percentage points up by 5. Duboula now with it. And a jump ball arrow going towards the Cavaliers. And right now, again, we talk about that fizz. Champlain has not been able to contain that fizz of the Dawson Blues. Non, puis on voit là, s'il y a un moment pour s'ajuster, puis je pense que c'est ça, on voit le coach George Germanos qui commence à s'animer de plus en plus du côté des Cavaliers, qui cherche justement à créer l'étincelle que son équipe manque. À voir si la joueuse numéro 9 maintenant, Chloe Oliver, avec le ballon, si elle est capable de créer quelque chose pour son équipe. That ball deflected out of bounds. Remains Champlain ball with 4 left on the shot clock. And Chloe Oliver, who was named Player of the Year, has had a very disjointed start in this first quarter. And now with 4 left here, can Champlain get off a shot here? Down by 5 with 9:21 left here in this first quarter play. Shmi Cummings now with it. 2 left on the shot clock for 3. Off the rim, rebound Lavasseur. Finds Cummings in the cut. Cummings too strong again. And 10 of the 16 points have come from Duboula, and that's about it for the production value. And that ball is deflected out to Chatilia on the near side. Back out it comes, and Tomei. Here's a 3. That is rimmed out. Oliver with the rebound, double team back out to Frost. And away go the Cavaliers with 8:54 left in this first half. Caitlin Frost tried to find Cummings, caught in 2 minds. And this will be a whistle, and this will be a foul against the Blues with 8:50 left here in this first half. And about to come back in the game is Edamunka, and about to go off will be Diawara. So Trevor Williams really using his bench to the full extension of keeping his players fresh in this early going in this first half. Oliver they down, 8:50 left. Tries to find Duboula, goes out to Frost, who's had a very quiet game so far. Sarkar pass to Oliver, Chatilia on her, eyeball to eyeball, now trying to drive through. Finding Lavasseur for the 3. Back heel, rebound, poked up, Duboula with another rebound. Frost with the reload. That is off the mark. Champlain so far has not hit the 3-point ball. They're 0 for 5 from distance with 8:29 left here, Mikael.
On voit vraiment, puis là, on vient de voir un exemple parfait. Coach Trevor Williams qui appelait pour qu'on pousse la transition, pour qu'on continue à mettre la pression fort sur les Cavaliers. On a un exemple parfait. On continue d'attaquer le panier. C'est ce qui crée beaucoup d'action du côté des Blues en ce moment. Shaylin Graves was fouled, and this will be Dawson ball here with 8:18 left in this first half of play. Reeve comes back in along with Amanda Cruikshank in for the first time this afternoon. And it will be Blues ball on the end line. Cutter found, back out to Cruikshank. Directing traffic, Frost on here, post play again. Swung around the protractor. Here is Atomi from the near side. Pirouetting, up, swung around, rebounded by Cummings. And over it comes to Lavasher, the defending champ is down by 5. Long ball deflected by Cruikshank, like a DB in football. And she'll bring it back up at the Chatilia on the near side. Chatilia now working around to the left wing, to the center arc she goes. In with the left, too strong again. DeBull with another rebound, whistle on the play, and she's called for the travel. And for the Cavaliers, that's their 6th turnover of the day in this first half. Oui, puis la numéro 13 des Cavaliers, Divine Dibula, avec son 3e revirement, je crois que c'est un 3e marché. C'était à s'y attendre, un temps d'arrêt qui est appelé sur le jeu. Chaque équipe qui en a 2 en première mi-temps. Donc, il faut s'attendre à en avoir beaucoup d'ici la fin de la première mi-temps. And right now, timeout called on the court at 21-16 lead. Champlain has not found the bottom of the hole of the basket in quite a while here. It's been a very cold effort for them. But for the Blues, though, they have been very tenacious in their attack and intent at both ends of the court here, and how well they've been able to pretty much deluge the Cavaliers on double and triple teams and gain that rebound in their favor. Oui, puis c'est vrai, c'est vraiment à voir justement comment les entraîneurs vont réussir à ajuster avec un temps d'arrêt comme ça. Il faut s'attendre à quelques surprises peut-être de chaque côté, peut-être un changement de défensive. On a déjà vu les Cavaliers passer d'une défensive homme à homme au début du match, transitionner vers une défensive de zone 2-3 et tirer sur un 3/4 de terrain. Donc, à voir s'ils vont vouloir changer le rythme un petit peu, donner une vision différente aux Blues pour peut-être essayer de créer une distraction pour réussir à créer quelque chose à leur tour en offensive avec ça. Because your man Mo Khan here with 7:48 left in this first half, 21-16 lead for the Blues over the Cavaliers. Dawson ball on the end line. There's a cue of about 9 bodies inside the paint, and here's Chatilia on the far side. Back out to Ntome. Chatilia on the left wing against Lavasseur. Back out to Cruikshank. Post play deflected by Cummings, skying up there, and St. Pierre now in a partial 2-on-1, and she'll slow it down. Nechalou St. Pierre backing over to Lavasseur. Here's Cummings, head fake. Going off the window, too strong. Rebound to Bula. Back to Cummings, open eighth, and no, she can't finish. And now recovered again by the Blues. And 7:21 left here. It is Ntome. So a lot of missed opportunities for the Cavaliers at the lip of the rim. Je pense que c'est inhabituel, justement. C'est ça, on voit la numéro 8, Shemi Cummings, qui n'a pas réussi à mettre un panier encore, malgré ses 2 points au lancer franc. Une fois que ça commence à tomber, c'est quelque chose qui devrait vraiment aider le rythme des Cavaliers. Debula, double team, stolen again. Cruikshank back with it. 4 Blues on the run. And back out it comes to Cruikshank. Post play, Reed deflected right over to Cummings as Reed flies on the court, and back out to Chloe Oliver, who's had a very quiet first half. Oliver crossing back out to the left side. Into the paint she goes, pirouetting. That shot was wild and erratic, and over it comes to Ntome, and now she'll bring it back up court, directing traffic. And for the Cavaliers, it's been one source of energy. That has been Debula. Oliver diving back over to Cummings. Transition play up to St. Pierre, the left side. And Chatilia using the telescopic arms to get that ball back here with 6:22 left in this first half. Cruikshank in the paint. And for the 2. Cruikshank twice led the team in scoring, had 17 against Édouard-Montpetit, made 20 field goals during the regular season. They're up by a touchdown, 23-16. Non, c'était vraiment excellent. On a vu, c'est la transition qui a créé ça. Excellent travail de la numéro 7 en défensive, Amanda Cruikshank, qui a mené directement de l'offensive, réussi à battre sa joueuse. Il n'y avait personne en aide, réussi avec le 2 points. Assez difficile, mais réussi quand même à mettre le lancer déposé. And a carry by Dubula. And the Cavaliers are in quicksand right now, down by a score of 23-16, 5:49 left here in this first half. And a timeout call by George Germano. Stay tuned here. When you think about it right now, Dawson, #1 in the conference at 16 steals per game. They had 20 steals in the 2 games versus the Cavaliers, and they've been able to convert those steals into points, and they're up by 7 here, Mikal.
On a vu effectivement beaucoup de travail, un travail très fort en défensive du côté du Blues, plusieurs vols de ballon. On ne l'a pas vu tant que ça se traduire en des points directs, sauf que ça vient vraiment briser le rythme offensif des Cavaliers. Ça vient créer beaucoup de pression. Ils ont la misère à gérer cette pression-là. Les Cavaliers, par contre, qui réussissent à faire du bon travail à l'intérieur. Malheureusement, on vient de recevoir une mise à jour sur les statistiques. On a la numéro 13, Divine Dibula, avec 4 revirements déjà. On a 3 marchés, puis un transport de ballon. Donc, si on réussit à limiter ces erreurs directes-là, je pense que c'est ce qui va donner le plus de chance. Donc, Divine Dibula, la numéro 13 des Cavaliers, la numéro 8, Shemik Cummings, c'est les deux très gros joueurs à l'intérieur de la clé, justement. Si on réussit à les faire aller eux, ça devrait ouvrir le reste pour tout le monde, surtout comme des joueurs comme Caitlin Frost de l'extérieur, mais aussi la numéro 9, Chloe Oliver, qui devrait trouver son rythme avec ça. Champlain has not scored in this quarter yet. They have gone scoreless. Right now it's a 4-0 run for the Blues, and they're up by a score of 23-16 here from Édouard-Montpetit. Christine Giraldo back with it. Watched by Malgat, pick right. Giraldo into the paint. Giraldo goes up. Giraldo finishes. 25-16 lead. It's a right for the Blues. They're up by 9. Oliver circling back. Here's Cummins. Backdoor. Oliver, first 2 points in. And they finally break the ice. 25-18 lead. Exactement. Puis on a vu un excellent jeu. La numéro 8, Shemik Cummings, qui crée l'espace pour sa coéquipière Chloe Oliver. Rebound right to Desir. Chatelia for 3. Splash! 28-18. 10-point lead for the Blues. They've given the Cavaliers a right hook to the jaw. Oliver dancing. Oliver going up. And a whistle on the play as she would go to the line for 2 free throws. And what a turn of events here, Mikael. In the first 2 games, those old Cavaliers won by 40 at Dawson. They won by 33 at Champlain. But right now, the Blues are up by 10 at Édouard-Montpetit. Ouais, on voit clairement que les Dawson se souvient de ces 2 matchs-là et cherchent à créer une narrative différente pour ce match-là. Par 10 présentement, réussissent à arrêter les plus gros joueurs du côté de Champlain. Là, on voit par contre du côté de Champlain, Chloe Oliver, qui a l'air de vouloir commencer à trouver son rythme, qui a eu un panier, déjà son 3e point ici au lancer franc. Donc, à voir comment le Blues va réussir à s'ajuster pour contenir ça si elle décide justement de partir puis de prendre en feu. South of 5, 28-20 lead for the Blues over the Cavaliers. Giraldo, back out to the near side it comes. Here's a 3 launch. Back heel, miss, rebound. And Tombe, a reload for the 14-second shot clock. Here's Chatelia against Malgat. Into the paint, Chatelia going up for the 2. 30-20 lead, 4:35 left here in this first half. Oui, la numéro 4 des Blues, Chatelia, qui en est rendu maintenant avec son dernier 3 points, son 2 points, qui en est maintenant rendu à 10 points. Une vraie étincelle en offensive du côté du Blues. Pendant qu'on voit la numéro 9, Chloe Oliver, qui sera en panier, mais qui manque avec la main gauche pour les Cavaliers. Yeah, Oliver missing that. It's still a 10-point lead, 4:13 left. The Blues in control of the narrative. They have a crash without apology in this first half. Giraldo off balance. Giraldo can't finish, rebounded by Cummings. And back out to Oliver it comes with 4:01 left in this first half. The Cavaliers, Mikael, what type of deficit is ideal? Is it inside 10 points going to halftime? Idéalement, oui. S'ils sont capables de se rendre au moins à l'intérieur de 10 points, si on se rend, wow, on vient de voir un excellent tir, la numéro 7, Phoebe Mulgat, qui réussit à mettre le panier comme ça. Mais effectivement, si on réussit à ramener ça à 5 points, ça serait idéal. Comme ça, c'est un nouveau match en deuxième mi-temps. And right there, an ideal basket by Antome, 32-22 lead. Mulgat had 4 points against Momo, but Antome has been definitely a chief destroyer of the Cavaliers today. She had 6 assists against Vanier, and they're up by 10 in this first half. Frost has been quiet. Now Oliver trying to figure it out. Frost for 3. Off the range, rebounded by the Blues. And here's Giraldo behind the back. She comes. Giraldo now has got space. Giraldo kick out, open, inside the 3. Off the side rim, rebound, poked up, and crashing over there is Malgat with Desir. And with 3:04 left, it will be a foul against the Blues, going back to the Cavaliers. And you look at it right now, Mikael, the top hitters for the Cavaliers have been very quiet so far. You talk about Chloe Oliver, 4 points. Caitlin Frost, 2 points. The Blues still stuck on 10 in this quarter of play.
timeout called on the court here. And right now it's been bright and beautiful for the Blues, and it's been snowing on the outside, and it's been snowing on the inside on the Cavaliers. Oui, puis on le voit vraiment. Il y a plusieurs paniers qui ont l'air très faciles du côté des Blues, réussissent à se rendre au panier. Oui, certains, il y a des lay-ups qui sont faits avec des beaux ajustements, mais on réussit à aller chercher des paniers qui sont faciles. On pense notamment aux quelques tirs du haut de la bouteille. Christine Giraldo qui en a 2. Ça a l'air simple. Ils ont l'air d'être... C'est tous des paniers qui sont en rythme versus de l'autre côté du terrain. Pour les Cavaliers, les Blues qui réussissent à faire un très bon travail pour rendre tous les paniers difficiles. On a eu un panier facile pour la numéro 9, Chloé Oliver, qui a réussi à avoir un tir en foulée simple. Mais sinon, c'est toutes des choses qui sont difficiles. Les Cavaliers qui doivent travailler très fort pour chacun de leurs points. C'est idéal pour les Blues. C'est à travailler pour les Cavaliers, justement, pour les quelques minutes qui restent en deuxième demi. This is now the 6th time these teams have played each other in the playoffs since 2014-2015. Champlain won the first time for bronze. Dawson won the next 3 in a row in the quarterfinals and the semifinals, and of course in the gold medal game a few years ago. And Champlain won last year at home. But right now, in the current present moment as we speak, it is all Dawson over Champlain, and this will be Dawson's ball. And you can just see right now the disjointed effort for Champlain. Whereas for the Blues, everything has gone their way from turnovers and win those 50-50s. Oui, et puis on le voit vraiment, c'est toute l'équipe. C'est certain, on est assis avec notre table à côté du banc des Blues, mais on les entend. C'est pas juste les 5 joueurs qui sont sur le terrain, mais c'est le banc qui est ici. Tout le monde est impliqué en ce moment, puis on voit tout le monde joue le même match ensemble. That's off the range. Rebound right to Oliver off the miss from Diawara. And here is Lavasseur. 2:50 left here, 32-22 lead. The lead has been 10, the biggest for the Blues. And now Dubula, quiet, pirouetting. Dubula, too strong. Dubula, second bite of the cherry, and a whistle. And we talk about those easy cup baskets at the lip. Champlain's missed a plethora of them so far in this first half. Et on va falloir justement... On a beaucoup de statistiques, mais il va falloir que les statistiques vont tourner en faveur des Cavaliers à un certain point en deuxième mi-temps. Beaucoup de tirs comme ça, la numéro 13, la numéro 8 aussi, Shamik Cummings, qui ont manqué beaucoup à l'intérieur, alors qu'on voit très bon jeu d'entrée de balle, la numéro 21, Caitlin Frost, avec un panier facile. Enfin, ça fait du bien pour les Cavaliers. So Frost gets her first 2, 32-24 lead. Post play, deflected, foul. Dubula will be called for that as she impeded Nagasam on that. And that'll be the second team foul on the Cavaliers. And for Dubula, I believe that is her second personal foul of the afternoon with 2:25 left here in this first half. 32-24 lead. Mikael Germain, Mocon, and now into the jungle it goes. Jump ball arrow pointing towards who? And this will remain Dawson ball as they move a few more steps to the near side of the end line. And it is Geraldo again. And we'll find Antobe. Kick out. Chatilia, head fake around Frost, using the Euro. Chatilia, devastating on that play. Static defended by the Cavaliers, and Chatilia punched him for 2. 2:05 left in this first half. Dubula posting up, whistle, and a marché by her. And the team talk at halftime cannot come any sooner for the Cavaliers, down by 10. Oui, puis on le voit, c'est son 5e revirement, comme ça, un revirement direct qui n'est pas nécessairement provoqué. C'est certain, la défensive qui est très agressive du côté des Blues, mais un 5e revirement comme ça pour la numéro 13 des Cavaliers, Divine Dibula, ça fait très mal. On lui donne, c'est certain, là, beaucoup de ballons, mais ça fait très mal à l'offensive des Cavaliers. Jumper, short, rebound, Lavasseur. Misfire this time by Nagasam, who scores about 6 a game for the Blues. Dubula. Here is Lavasseur. 18 left in the shot clock. Lavasseur looking for an option to work with, finds Oliver, and that went through her legs. She was nutmegged by the ball in soccer, and the 34-24 lead. Another turnover by the Cavaliers, and now they're into the 10-plus range. They average about 21 per game, and already they're more than halfway through that number in this first half. 34-24 lead, 1:33 left here in this first half. Geraldo. Into the jungle goes, and body checked was Antobe by Frost and Lavasseur, and now it is Oliver on the run. Kick out Frost. Jab step, looking for help, going towards the left. Frost stripped up,
knocked over, no call, and here comes Geraldo the other way. Chatilia to her left, and this goes out to the near side. Chatilia, one bounce, and that ball goes out of bounds. A rare miscue by the Blues, and it goes back over to the Cavaliers. They had 27 turnovers in the 2 games. In the first game against the Cavaliers. Oui, une rare bévue qu'on voit du côté des Blues, un certain manque de cohésion de ce côté-ci. Je pense que ça va très bien. On a voulu s'assurer que ça aille encore très, très bien. On a peut-être essayé d'en faire un petit peu trop au lieu de garder les choses simples comme ils ont très bien fait depuis le début du match. Chloe Oliver now with Chatilia on her as we are nearing close to a minute left in this first half. Back out to Frost. Oliver, jab step for 3. Splash! A much-needed 3 for the Cavaliers. They make about 6 per game. 6 times they had 7+ threes. 34-27 lead. Oui, c'est vraiment ce qu'on cherche du côté des Cavaliers. Maintenant, on a besoin d'un arrêt en défensive. C'est ce qu'on vient chercher. On force le revirement. On entend la foule. Je pense que c'est la formation des hommes des Cavaliers qui encourage. Si on réussit à ramener avec un 2 points ou un 3 points, on tombe, comme on parlait plus tôt, Mo, en dedans de 5 points qui garde les Cavaliers dans ce match pour la deuxième mi-temps. Tombe caught 2 minus turnover by them. They average about 24 turnovers per game, the Blues. Here's Frost on the horn. And St. Pierre, that ball is deflected by Greaves. St. Pierre gets it back. 10 left in the shot clock. St. Pierre, eyeball top out with Greaves. Finds the bullet, 6 left in the shot clock. Dubula, pirouetting through. In for the 2. 34-29 lead. And we have a new ball game now, 20 seconds left. Et le rythme de la rencontre qui est complètement changé. On l'entend dans la foule. Donc, on se rend compte que c'est effectivement Saint-Lambert, Rive-Sud de Montréal. Il y a plus de gens. Il y a plus de gens, justement, qui sont dans les environs pour le championnat provincial. Ça vient freiner par une faute du côté des Cavaliers, par contre. And that is going to be a shoot. We'll see. And this will be on the side out. Shaylin Greaves was knocked over. And this will be Dawson ball. Last roll of the dice. 8 seconds left in this first half. Tattoo fouled and going to the line will be Nagasam, who's shooting 71% this year from the free throw line. 4 times led the team rebounding, had 8 against Vanier, made 28 field goals, had 25 offensive rebounds this year, and now at the line to add a little bit more of a gloss. And now a 35-29 lead, 6 seconds left in this first half. Champlain came back with a couple of hooks, and the Blues have been consistent with the body blows. And now a 36-29 lead, stolen by the Blues. Can they punish them for the lead at the death? Yes! And just like that, 4 unanswered points at the end of the first half. Dawson up by a score of 38-29. We're through 20 with 20 to go. Could the Blues pull off the upset and knock off the defending champions? We'll find out. Stay tuned here from the 2023 Provincial Final Four from Édouard-Montpetit.
Welcome back here to Édouard-Montpetit. Second half upon us here. 38-29 lead for the Blues over the Cavaliers. The defending champions took a lot of shots to the body and were in the corner struggling. Dawson had a great first half here, Mikael, and look at those stats. It was pretty indicative of what they did. 15 of 37 shooting in the first half. Oui, on le voit vraiment du côté des Cavaliers qu'on a beaucoup de difficultés en termes de pourcentage de réussite au lancer. Mais un autre gros indicateur de comment ça se passe, on voit les revirements qui sont contre les Cavaliers. On a 15 revirements versus 9 seulement contre Dawson. Ça ne s'est pas traduit en beaucoup de points, mais on parle de 12 points à partir de revirements en faveur des Blues, 8 seulement en faveur des Cavaliers. Donc, c'est quelque chose qui vient vraiment jouer. Une autre chose à garder en tête pour la deuxième mi-temps, c'est les fautes personnelles. On parle de 14 contre Dawson qui jouait très agressivement, 7 seulement contre Champlain. Donc, à voir à quoi ça va ressembler en deuxième mi-temps. So Dawson on defense, Champlain going left to right, and Dawson right to left for the second half of action. First possession to the Cavaliers. Caitlin Frost with 4 points. Here's Cummings. The Bullet was quiet in the second quarter. He had 10 in the first quarter. Oliver picking it up now. Oliver, kick out. Frost looking. Frost nowhere. Dead end, a cul-de-sac, 5 left. And well defended by Shatilia. And away come the Blues. And now back with it as a one-and-done possession once more. Giraldo going through the lane. Giraldo short. Rebound, fadeaway, short again. And rebounded by Lavasseur, who had no points, no assists in the first half for the Cavaliers. And it is Caitlin Frost to Agnès Lavasseur. Looking for help, finds some Frost. Sidecar pass to Lavasseur. Now it is Cummings to the left, back out to Debula against Reed. Debula strong, Debula in for 2, 38-31 lead. Oui, la numéro 13, Debula des Cavaliers, qui reprend exactement où est-ce qu'elle avait laissé 10 points au premier quart, 12 points total dans la rencontre. Déjà là, vient de prendre un rebond. Très gros jeu en offensive, un panier qui a eu l'air très facile. C'est ce qu'on veut aller chercher du côté des Cavaliers au troisième quart. Oliver explodes. Short. Cummings clean up an L 6. 38-33. 4-0 run for the Cavaliers to start off the second half. And right now, both teams trying to find their way through. It is now Giraldo with it from the center arc. Back over, stolen by Oliver. Will Williams call a timeout if the Cavaliers score? 1v1. Oliver through, hooked. And it will be a situation now going in favor of the Blues. And Champlain thought it was a foul, and it was called a jump ball in favor of the Dawson Blues. On voit par contre la numéro 9 des Cavaliers, Chloé Oliver, qui avait tant de problèmes de faute au tout début du premier quart, ce qui l'avait mis sur la touche jusqu'au début du deuxième quart. On voit que là, elle a le feu dans son jeu. On voit qu'elle veut attaquer le panier. On reconnaît là une joueuse. Elle n'a pas été nommée joueuse par excellence pour rien. Flash by Diawara on that 3. Shooting 31% from the field. Had 6 rebounds and 11 points. Had 20 as well. Lavasseur, finger roll. It is short. She's been on donuts. 41-33 lead. And like that, the Blues called for a carry. And I was going to say, like that, the Blues have been extenuous in how they've been so well in the space of the court with their players. Oui, vraiment. Non, on voit qu'il y a une cohésion interne dans l'équipe de Dawson qui est très forte. Tout le monde travaille très fort sur un objectif qui est commun. On voit les Cavaliers, par contre, qui semblent vouloir monter signe de vie de ce côté-là en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ça ressemblait vraiment à du 1 contre 5, chacun notre tour. Mais là, ça se passe mieux déjà. Un mauvais exemple ici, Dawson qui reprend le ballon justement après une erreur de la numéro 8, Shamika Cummings. And Tumbe now gliding, going through his Graves, off balance. Graves can't hit it. Rebound. Reed can't get to it. Debula does double team and finds it right back to Reed. Loose ball on the end line again. Dawson still in possession. Here's Shatilia. Extra pass. Diawara. Shatilia for the launch. Off the range. Rebounded by the Cavaliers. And here comes Caitlin Frost. 7:18 left in this third quarter of play. Chloe Oliver with it. Against. Back out to Lavasseur for 3. Off the range. Rebounded by Ntombe. And again, the Cavaliers have been very cold from 3 so far. 1 for 10 in this game, in this effort. Shatilia. Switch of play. Ntombe. Extra pass. Open 3. Bullseye. Big shot for Shaylin Graves. 43-33 lead. Back up 10. And the Blues
are now at 3 of 9 for 3 from this angle. And the Cavaliers have no answers as the Blues have run right on them in this first half into the third quarter. Stolen. Here comes Ntome. Down to the right wing she goes. Layup. Converted. No good. Rebound right to Frost. And now the Blues are back on defense and Cummins back on the attack. Chatilia out of bounds. Last touch by the Cavaliers. La numéro 4 des Blues en ce moment, Lily Chatilia, qui est une joueuse clé, pas juste en offensive, mais aussi en défensive. Ça fait déjà 2 fois comme ça qu'en transition, qui a réussi à elle seule à arrêter la transition, à prévenir un panier facile. Là, non seulement elle prévient le panier, mais réussit à faire en sorte que le ballon revient en possession du Blues. Très gros jeu de la part de la numéro 4 des Blues. Poise and elegance and a carry by Ntome. She's not happy about that. And Trevor Williams giving a look to the referee about that call. 6:14 left here in this third quarter play. And Kamani now in the game for the Cavaliers. You talk about the rotation right now. The Blues have used now 5 players. The Cavaliers have used only 3. So you've seen that Trevor Williams trying to keep the fresh legs in this matchup. Oui, on le voit vraiment. Puis là, pour la première fois, on voit certaines joueuses du côté des Cavaliers qui rentrent en jeu, à voir comment la rotation va se passer le restant du match, à voir l'impact qu'ils peuvent réussir à avoir. C'est à se dire si le coach préfère pas garder son noyau de joueuses. La numéro 9 qui est laissée complètement seule. Le tir qui est manqué, par contre. Lavasseur's 3. Splash! 43-36 lead. 45 left here, and she gets her first 3 points at a critical point in this matchup. Oui, on voit vraiment la loi des statistiques qui ment pas. Ça va finir par tomber pour les Cavaliers. C'est des bons lancers qui réussissent à aller chercher. Ça va finir par tomber. Il faut juste pas que ça soit trop tard, rendu trop tard au 4e quart. And Chantilly responds back, 45-36 lead, back up 9. This has been an excellent game of chess between these two teams here. Cutting through. Levasseur looking for a 5th point. She's short. Debula corkscrewed up in the air, and this will be a jump ball back to the Cavaliers with 5:14 left here. And Mikael, you think about it right now for Debula, 2 points since the first quarter. She's on 12 for the game, but Dawson's done a really good job containing her in the paint. Oui, on réussit vraiment à la contenir d'un point de vue offensif. Par contre, c'est déjà son 3, si c'est pas 4e rebond au 3e quart. Donc, c'est sûr que les choses vont finir par tomber. Puis exactement, on a un exemple parfait ici. Il réussit à aller chercher la faute comme elle a très bien fait en première mi-temps. Va aller au lancer franc. Donc, c'est à voir si Trevor Williams va réussir à garder des jambes fraîches contre Dibula pour le restant de la rencontre. And Dibula going to the line, fouled by Charmella Reed. 3 team fouls per in this quarter here. And the Cavaliers have some homework to do, down by 9 with 5:10 left in this third quarter. And it looks like Reed got poked in the mouth. And she might have lost a tooth as well. And it appears that she is bleeding from the lip. And the first free throw goes through for Debula. So right now, the concern is Reed, who's bleeding from the mouth-nose area. And Debula hits the first free throw. Second attempt is good. So 45-38 lead. She's on 14 points right now. And here's Christine Giraldo. Who can step up for the Blues? It's been Chatilia so far. She's in traffic, looking dead to rights. And that will be going against the Blues. And back to the Cavaliers with 5:02 left in this quarter play. Une rare bévue de la numéro 4, Lily Chatilia. Ça devrait pas trop être coûteux, mais là, à voir, c'est maintenant par seulement 7 points. On voit la numéro 9, Chloé Oliver, du côté des Cavaliers, qui a un entrain différent en deuxième mi-temps versus la deuxième, à voir comment ça va se passer. Lavasseur with it from the near side. Back out it comes to Kamani, her first touch of this quarter. Lavasseur, can she pick up her pace? Looking for the jumper. Back heel, rebound, and saved by Greaves off the Munka touch. And here's Giraldo the other way. Open shot, and that ball sent to the 5th row on the end line. And with 4:31 left here, this goes back over to the Cavaliers. And you have to wonder now, Mikael, no Charmella Reed in the lineup here. How much does this hurt their offense? Because she's been the link-up going from one end to the other end. Oui, je pense que ça va vraiment créer une disparité en défensive et en offensive. Mais c'est surtout la défensive qu'on va avoir sur la numéro 13 des Cavaliers, Divine Dibula. On voit aussi l'offensive des Cavaliers qui cherchent beaucoup la numéro 13, qui font des jeux justement spécifiquement pour elle. Ça va être difficile pour les Blues de l'arrêter avec la numéro 14. And now jump ball pointing towards who?
And this will be Dawson ball with 4:08 left in this quarter of play. And St. Pierre will come back in the game for Kamani, who will go off, had a brief cameo. And right now has been a runaway train for the Dawson Blues. They're up by 7 in this game. And that ball goes through the hands of Shaylin Greaves. Her older brother plays football for Concordia, a star wide receiver, Jalen Greaves. And that time she didn't have the vertical leap like her brother did on that pass. Non, c'est ça. C'est des revirements qui sont non caractéristiques des Blues de versus ce qu'on a vu en première mi-temps. Donc, ça fait déjà 3 revirements comme ça qui sont non provoqués. Ça pourrait leur coûter cher, justement, l'écart qui est seulement de 7 points. Les Cavaliers qui reviennent tranquillement dans cette rencontre. DeBulla through the team of bodies, and she's fouled and will go to the line for 2 free throws with 3:48 left here in this third quarter play. 45-34 lead. Mikael Germain-Mocon here. The concern for the Blues is that there is no Sharmella Reed. She's a dreadnought when it comes to the size level, what she brings out there. And now DeBulla at the line, and she has definitely picked up the pace. She's run right against the Dawson interior and a 45-39 lead. And just like that, Mikael, what was once a 10-point lead could very well be and will be a 5-point lead with 3:48 left here in this quarter play. Puis la numéro 13 des Cavaliers, Divine Dibula, qui réussit non seulement à aller chercher la faute, à se rendre au lancer franc, mais qui est maintenant rendu 8 en 10 au lancer franc, qui est 16 ou 18 points à voir quand on va avoir la mise à jour des statistiques. Mais ça vaut très cher en ce moment pour les Cavaliers. Spacing, shot, too much depth, rebound, and Tobe can't hit it. DeBulla with another rebound, and here she comes. Down to the left side, to the right side, back to the left. DeBulla is fouled and will go to the line. The permanent class, the iconic finish from start to finish now. And you can just feel like the pent-up aggression is now being released by Dawson, by Champlain, down by 5 with 3:29 left in this quarter of play. Oui, souvent, on s'en rend pas compte avec le gros travail en défensive. C'est pas une statistique qui est prise nécessairement, mais avec la numéro 14, Sharmella Reed de Dawson, qui est sur la touche à cause d'une blessure, vrai, ça rend les choses vraiment plus faciles pour la numéro 13 des Cavaliers, Divine Dibula, qui manque le deuxième lancer franc. And you saw from our vantage point, all the Dawson players look towards Reed. Just wanted to see when she's coming back in, because that's when the runs happen for the Cavaliers. Now 45-41 lead. Down by 4, 3:25 left here. And Toby splits through. St. Pierre with the quick hands. They're pressuring. They get it over in time with the 8-second violation nearby. Back out it comes. Swung out to the near side. Back over to the central arc it comes. To the near side. She's a flamethrower. Too strong from Shatilia. Rebound. No good. Second bite to blow with the recovery. And here's St. Pierre with her with 3 to go in this quarter. Could they get it down to a 1-score gap, the Cavaliers? Lavasseur with it. DeBulla taken away by the Blues, 2-on-1. Here they come down the left side. Back door going up. And that flamboyance showing on display as the Blues will go to the free throw line. And this will be a chance here to add to the lead for Nagasan. Oui, les Cavaliers qui ont réussi à créer quelque chose à partir d'une pression tout-terrain, une défensive qui cherche à venir vraiment frapper, à causer des erreurs du côté des Blues, mais qui ont malheureusement pas réussi à convertir en offensive. Là, ça se transforme en des points de l'autre côté, du côté des Blues. This year, Champlain only gave up 49 points per game, and the Cavaliers are about to give up point number 47, which they don't. So it remains at 46, and it's a 5-point lap now for the Blues over the Cavaliers. Back out it comes, Lavasseur from the far side. Oliver looking to pick it up. DeBulla has picked it up for the Cavaliers. Caitlin Frost now. The launch. Too strong. Rebound, and right over it comes to Nantumbi, and she'll bring it back up court with 2:25 left. Here's Chatilia from the right corner. Swung around. Looking for help is Diawara, and here she is from the center arc against Lavasseur. 10 left on the shot clock. Here's a 3. Bullseye! 49-41 lead, and the Cavaliers are down by 8. Oui, l'histoire du match présentement, chaque fois que les Cavaliers réussissent à créer quelque chose, le Blues qui revient avec des tirs à 3 points qui font très mal, qui sont très bien placés pour réussir à arrêter les Cavaliers dans leur lancer. And like that, it will be Champlain ball, and Reed comes back in, so the Blues hold on to the ropes for dear life, and they get back their star player, looking to deny the moment for the Cavaliers with 1:59 left in this third quarter of play.
Lavasseur. Looking. Lavasseur's got to get it in. And the quick hands from Graves right to Lavasseur. Around Chatilia, overrate, in for the two. Will look disastrous. Ends up smelling like roses for the Cavaliers. Oui, puis on voit, il y a plusieurs joueuses de plus. La numéro 14, Anaïs Levasseur, qui renaît en deuxième mi-temps, était très, très effacée en première mi-temps. Puis là, on la voit, c'est elle qui est au centre de l'attaque pour les Cavaliers. Oliver with the rebound from the Chatilia miss, down by 6. 1:33 left in this third quarter of play. Oliver using the afterburners. Oliver in for two. Now 49-45 lead, 4-point lead. 1:23 left in this third quarter of play. Antumbe off the foot. And a whistle and a foul. And that will be the fourth team foul on the Cavaliers. And now, Mikael, we look at it going towards the final 1:19 in this quarter of play. The Cavaliers have to put on a run here because the Blues have answered with some big shots of their own at critical moments. Oui, vraiment. Puis là, c'est à voir justement s'il y a un temps d'arrêt qui va être appelé des deux côtés. 3 temps d'arrêt disponibles des deux côtés en deuxième mi-temps. Le temps d'arrêt qui n'avait pas été pris à la fin du deuxième quart par le coach George Germanos, qui a coûté potentiellement 4 points à son équipe. Splash! And just like that, Chatilia, a flamethrower out there. That ball goes out of bounds. Champlain ball, 52-45. And a three-point shot at the most pivotal moment of the game has been sumptuous for the Blues in this matchup. A minute left in this quarter. A touchdown lead for the Blues. Could the Cavaliers get this to a little bit of a closer range going towards the fourth quarter? The moneymaker now out there for the Cavaliers. And Tabula from the center arc. Post play. Frost facing up against Diawara. 1 dribble, 2 dribble. Tough shot, no good. And back out it comes to the Blues. Here's Geraldo back the other way, 40 seconds left. And Geraldo looking for help. Almost stolen. Geraldo still in possession. Back out it comes. And Tumbe into the paint. Kick out. Chatilia, she's been a flamethrower. No good. Rebounded by Tabula. 25 seconds left on the big clock. 22 left on the small clock. And it will be Oliver dancing, galloping, off balance, and she's fouled. And we'll go to the line for two with 17.3 left here. Mikael, that might be the best case scenario for the Cavaliers, given that shot was not anywhere near target. Oui, c'est une habileté qui clairement l'a aidé toute la saison. La numéro 9 des Cavaliers, Chloé Oliver, qui réussit à aller chercher la faute, qui est très habile, un jeu de pied très agile pour contourner, pour bien attaquer justement, amener le ballon au panier le plus possible. Aller chercher la faute justement est tellement imprédictible pour la défensive. At that time, there wasn't an agile shot by her on the first attempt. Now the second attempt coming up here, 17.3. She hits in that one, 52-46 lead for the Blues over the Cavaliers. They're pushing the pace right now. And Tumbe has it back up to Geraldo. 12 left, and she's called for a marché. And a turnover by the Blues. And Trevor Williams unhappy with that possession, as now it is Greaves about to come back in for Geraldo. Oui, puis je pense que l'histoire de la première demi, c'est ça. Non seulement il faut donner crédit aux Blues qui ont eu une très bonne première mi-temps, mais il faut aussi considérer que les Cavaliers ne jouaient pas à leur façon. Puis là, on voit un brin de ça en deuxième mi-temps. Tabula thought she was fouled. Chatilia splits through. And at the end of 3, the Blues are in the lead, up by a score of 52-46 here from Édouard-Montpetit. And Mikael, right now, the Blues hold this key right now and how they've been playing so well. Could they hold on for another 10 more minutes here going towards this fourth quarter? Et à voir s'ils vont être capables de limiter les revirements non provoqués. On en a vu plusieurs, ce qu'on n'avait pas vu justement. Il y avait seulement 9 revirements en première mi-temps. Là, on en a au moins 4 ou 5 qui sont non provoqués, que ce soit des marchés. Je sais qu'on a 2 transports de ballon, des choses justement qui sont le plus possible à éviter, qui viennent faire mal, qui coûtent cher, qui ont donné des opportunités aux Cavaliers de contre-attaquer, de marquer en transition. La numéro 9, Chloé Oliver, qui est excellente en transition avec son jeu de pied, comme on l'a vu à la fin. Donc, c'est vraiment, je pense, de revenir aux choses simples, garder les choses simples, remettre le ballon au sol pour attaquer le panier comme il avait si bien fait. C'est aussi ce qui leur a donné autant d'opportunités, qui a favorisé leur tir à 3 points justement au troisième quart. In the last game that they played each other, Dawson had a 19-15 first quarter lead. Champlain went on a 25-8 run in the second quarter, and they have not had that run yet for the Cavaliers. In fact, in the second half against the Blues in January, they went 19-36 in the second half here. How important is the shooting now for the Cavaliers? They are now
14-46. Dawson 20-54. But right now, they're not getting points from Lavasseur or Caitlin Frost, who's still on 4 points through 3 quarters of play. Non, on le voit vraiment, c'est la malheureuse loi heureuse ou malheureuse loi des statistiques. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. On espère pour les Cavaliers que ça va tomber, ne serait-ce qu'un ou deux pour venir réussir à au moins égaliser avec ce qui se passe pour Dawson. Dawson qui ont eu un très bon troisième quart d'un point de vue tir à l'extérieur de l'arc. Donc, ça va être primordial, justement, pour les Cavaliers de ne pas se poser trop de questions, de laisser aller leur tir. On le sait et eux-mêmes le savent qu'ils sont capables de le faire. Donc, c'est vraiment juste une question de ne pas trop s'en faire en deuxième mi-temps puis de la laisser aller. Right now, Champlain has a 40-31 lead in the rebounding total. Champlain has about 50 rebounds per game. The Blues have 40 rebounds per game. But right now, the scoreline is Blues 52, Cavaliers 46. We're 10 minutes away from finding out who will be in the gold medal game tomorrow afternoon at 3 o'clock. And we'll book in their trip to Hamilton, Ontario, to Mohawk College as a Quebec representative. And right now, it is the Blues in the pole position for that golden ticket towards Hamilton. Reed with it. Here is Giraldo back in the game. Could they put the Cavaliers away? The defending champions are on the ropes. Giraldo fade. Giraldo can't hit. Reed rebound. Reload. Reed. Giraldo fouled. And the ball has been wedged up into the side of the rim. And this will be free throws here for Sharmella Reed, who again, it was quiet because she got knocked into the mouth-nose region. And that's when Champlain went on their run and got back in this game down by 6. Oui, puis on voit immédiatement l'impact, justement, que Sharmella Reed a, non seulement du côté offensif, mais aussi en défensive, qui fait un excellent travail contre la numéro 13, Divine Zibula, qui l'a limité dès son retour au jeu en troisième quart, là, qui vient de réussir 2 lancers francs pour aider la lancée des Blues, donc avoir l'impact qu'elle peut avoir le restant de la rencontre. And like that, the trap has been set by the Blues, and they force another turnover against the Cavaliers. That is turnover number 24 for the Cavs. They have about 21 per game. And now with 9:35 left here, could the Blues go up by 10 plus? Giraldo rims out, rebound to Bula. And the Cavaliers need a few more stops and a plethora of baskets down by 8. St. Pierre with it. Back out to Frost, who's on 4 points in this game. Reed has done a great job along with Diawara. It is Oliver on the right side. Oliver open to Bula in the paint. In for 2, a much-needed basket, 54-48 lead. Oui, la numéro 13 des Cavaliers, Divine Zibula, qui se dirige dangereusement vers une partie de 20 points, 20 rebonds, qui est maintenant à 21 points, 16 rebonds. Donc, à voir, ça continue. C'est la force offensive du côté des Cavaliers jusqu'à maintenant. And Diawara comes back with a field goal of her own, 56-48 lead. And both these teams now are feeling it as we approach the end line in this matchup. Dubula. Here's Frost. Frost stripped, and that will be a jump ball arrow towards the Cavaliers. And we're seeing a trend here, Mikel. Every time the Cavaliers attack the rim, the Blues go for the ball and get the jump ball arrow in their favor. Oui, à savoir justement si c'est en raison de la performance difficile à l'extérieur aux 3 points pour les Cavaliers ou la directive pour le Blues est peut-être justement d'attaquer le ballon, d'attaquer la personne qui attaque le panier pour l'empêcher justement de se rendre et de forcer les tirs de l'extérieur. St. Pierre misses that 3. Rebounded by Greaves. Here is Antombe. She had a marvelous first half for the Blues. 8:20 left in this fourth quarter. Greaves on the far side. Post play, Reed facing up. 1 dribble. Stripped. Last touch by Lavasseur. 9 left on the shot clock. And this will be Dawson ball with 8:12 left on the game clock. And every possession has become even more crucial now for the Cavaliers. Back out it comes. Here's Diarra. She's hot. She can't hit on that time. Cold on that shot. Back over to Caitlin Frost as she'll bring it back up court with Greaves on her. Lavasseur will roll it back up to Oliver looking for help. St. Pierre and Frost. And you have to wonder for Caitlin Frost where her mindset is today. She has not looked like she's been involved at all today. Non, c'est vraiment un match difficile. Puis je pense que c'est peut-être à l'origine de plusieurs problèmes du côté des Cavaliers. Une joueuse qui est normalement clé. Là, une joueuse très effacée. On la voit pas très froide à l'extérieur du 3 points, qui est normalement une de ses forces. Ça vient définitivement nuire à ce match pour les Cavaliers aujourd'hui. You think about it again, Caitlin Frost had 48 points in 2 games against Dawson. Today, only 4 points.
And that is not what they wanted. As Cummins comes in for St. Pierre, no subs for the Blues. As George Brown's now trying to pick up the intensity in this game here, knowing that they're 7:43 away from having their season come to a crashing end. And Tombe splitting, and she will extend the lead back up 10 with 7:37 left in this ball game. Frost to Bula in the post against Reed, going up with the left, in for the two. David DeWill makes it a 58-50 lead. Oui, c'est vraiment beau avoir un duel au sommet à l'intérieur entre la numéro 14 des Blues, Charmella Reed, la numéro 13 des Cavaliers, Divine Dibula. Ça travaille très fort en dedans. C'est le face-à-face clé en ce moment dans cette rencontre. On voit la numéro 14 qui veut avoir le ballon, qui veut sa chance au 1 contre 1 à l'intérieur. And a turnover going against the Blues. Against Charmella Reed, back over to the Cavaliers. 7:07 left. 58-50 lead. The closest the Cavaliers have gotten to the Blues has been 4 points. It's always been extended by a big shot. And the big shot making of the Blues has been fantastic. And now can they find that opportunity? The Cavaliers have to abandon the element of caution now. Down by 8 with 7 to go in this ball game. Graves on Frost. Back out to Oliver. Chantilly has been buzzing around. 8 left in the shot clock. Oliver, kick out. Frost around Graves. Frost, too strong, still on 4 points. Not her day. It's been Tumbe's day. And here's Chatilia. Jab step, looking, backing, over to Greaves. And now they'll slow it down once again. Swagger out. Reed. Here is Tombe. This could be a pivotal moment in this game. Bounce pass, nutmegging through Debula. And last touch by the Cavaliers with 6:27 left here in this ball game. Oui, on le voit bien du côté des Blues en ce moment. On mène par 8. C'est égal. C'était par 8 justement avant. Ça fait longtemps que l'écart ne change pas beaucoup. Beaucoup de patience du côté du Blues. On aime voir ça. Ça leur donne une chance, puis ça leur donne justement des occasions de trouver des hits on that shot. 60-50 lead. 6:18 left here in this quarter. And right now, the Blues have the Cavaliers on the sword. And a carry by Oliver. And with 6:10 left, Trevor Williams is about to pull off one of the biggest wins of his coaching career. This Dawson Blues team definitely feeling it. And they're up by 10 with 6:10 left here. And this Cavalier team, Mikael, is definitely feeling the pressure of what they have left in this ballgame. Oui, absolument. Puis on voit un temps d'arrêt de la part de l'entraîneur-chef George Germanos à voir s'il va essayer de ressortir sa pression tout-terrain pour essayer de créer quelque chose, justement, pour venir déranger le Blues dans leur zone défensive, pour essayer de voler des ballons rapides, créer des opportunités avec 6 minutes seulement à faire. Ça ne sera pas facile, mais il faut vraiment mettre la pression à 100% pour être certain de se donner une chance. Par 10, on l'a vu, ils ont réussi à réduire l'écart, sont capables de revenir. C'est vraiment une question de mettre tout ce qu'on a pour les 6 minutes qui restent dans ce match. Well, Dawson is only 6-10 away from a chance to go to Hamilton. And you look at the stats right now and how this played out for both teams here. You look at it now, Mikael. Dubois with 23. Oliver has been stuck on 10. Frost at 4. But the key is that so far for Dawson, they had a team effort of points here. Whether Chantilly was 17, they have 4 players at 8 points or more in this game here. And that is a perfect team effort for the Dawson Blues in this matchup. Oui, puis on voit vraiment aussi, ça se voit du côté, encore une fois, des revirements 26 contre 17 en faveur de Dawson. Reed, can they put away the Cavaliers? Here's Diawara directing traffic from the center arc. Around Cummins she goes. To the right side she is. Reed on the interplay. Reed stripped. Reed is fouled. Reed will go to the line with 5:50 left here. Just like that, though, the Blues are trying to add a little bit more angst into the mindset of the Champlain Cavaliers. Charmella Reed at the line, and she misses on the first free throw attempt. So far today, the Blues are now 9 of 11 from the free throw line. The Cavaliers today, Mikael, 16-24, and they're down by 10. Oui, donc on voit vraiment, c'est vraiment à l'extérieur à 3 points, 2 en 13, 16 en 50 total dans ce match. C'est vraiment ça qui fait mal aux Cavaliers en ce moment. Oliver, too strong, rebound. Here comes Antombe. She'll bring it back up. 1v1 against Lavasseur, circling the wagons. They know they can start squeezing clock. DR's 3.
The execution was right, but the conclusion wasn't. And this will be Champlain ball with 5:27 left here in this quarter of play. Do the Cavaliers have a run in them down by 10? The Blues have the Cavs on the edge. And a timeout called. 60-50 lead here for the Blues. And what's going through the mind of Dawson right now with this anxious time here that they're about to perhaps exact revenge on the Cavaliers and get to the gold medal game tomorrow afternoon? Oui, c'est certain qu'ils ont en tête les deux matchs qui se sont joués cette saison, surtout en menant par 10 comme ça avec environ 5 minutes à faire. Là, c'est un temps d'arrêt très stratégique du côté de l'entraîneur-chef des Blues, Trevor Williams. Sait que les Cavaliers sont en mode désespéré, vont sortir avec une pression tout-terrain, vont sortir avec une pression agressive, essayer d'aller rechercher le ballon. Donc, c'est vraiment pour garder le tempérament de ces joueurs à niveau pour être certain. On garde les choses simples, on continue à faire ce qui a bien fonctionné, puis on continue notre travail jusqu'à la fin pour être certain de se donner une chance d'aller en finale demain. And now, what do the Cavaliers have? They're down by 10. Their scoring mark is 70 points per game. They're off that right now. The Blues give them about 55 points per game. 8 times they've given up 55 points or less this year. And right now the Cavaliers are on that mark of maybe not scoring more than 55. By the way, this is going for them down by 10 with 5:27 left here. That pressure has been relentless. It has been spellbinding at times against the Cavaliers. Frost watched by Greaves. Back out it comes to Lavasseur. Into the plus territory they go. Lavasseur from the center arc. Frost to left side. Great hands from Reed. Here's that Tombe. Lavasseur back on defense. Bounce pass. Transition. Chatilia. And adds a 12-point lead to the Cavaliers' depths right now, down by 12. Chatilia steals it and back over to the Cavaliers goes with 5:01 left here, Mikel. This has now become almost death row for the Cavaliers. C'est vraiment à voir. L'agressivité des Blues qui n'arrête pas, c'est peut-être dû justement à l'excellente rotation de joueurs du côté de l'entraîneur-chef Trevor Williams. C'est maintenant par 12 à voir s'ils sont capables de continuer. Mais la numéro 4, Lily Chatilia, qui n'a pas l'air de vouloir ralentir, qui arrête complètement la numéro 9, Chloé Oliver. And that ball deflected by Lavasseur off the turnover from Oliver. And with 4:51 left here, 62-50 lead, 12-point lead. And for Trevor Williams, he's just pacing back and forth like a predator, like a lion, waiting for the feast to happen. And Diawara has added to the feast. Diawara is not, it will be called a foul. It took a little bit longer than normal. And free throws here for Diawara coming up here. And she's shooting from the line this year, 71%, scoring about 3 points per game. And now the sand clock is starting to really run thin on the Cavaliers' hopes. Diawara hits that one, 63-50 lead. Could this be the first upset of many from Édouard-Montpetit? 64-50 lead, Mikel, and now the Cavaliers are almost dead to rights with them down by this much. What do they have to do to get back in this game here, down by 14 with 4:47 left? On commence à entrer dans le territoire du miracle. Peut-être 14 points, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup, dépendamment. On parle de un 3 points rapide, un vol de ballon qui mène à un 2 points, un autre 3 points, puis on ramène ça en dedans de 10 points. À voir comment l'entraîneur-chef George Germanos va réussir à diriger ses filles pour ça. Mais encore une fois, c'est un temps d'arrêt de Trevor Williams pour essayer de briser le rythme, pour essayer d'anticiper ce qui s'en vient, s'assurer de garder ses filles, encore une fois, à niveau pour garder le cap. On est par 14, le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Donc, à voir qu'est-ce que les Cavaliers vont réussir à sortir de leur chapeau. Ça relève presque de la magie rendue à ce niveau-là pour réussir à revenir dans ce match. And now you can see Trevor Williams really giving the last instructions to Charmella Reed for George Germanos. There's only one route here, and that's route 1 to get points and stops, down by 14. And it's been a tough climb for them. It's been almost a mountain of a climb for the Cavaliers. The defending women's champions are on the ropes. They flew out of the gates this year where they were 13-0. They got glitched up in Trois-Rivières, then lost to Lennoxville in the last road game of the regular season last Friday. This could be 3 losses in the last 4 games for them, and this loss would be devastating for them, and they will not be going to the Nationals. Back out it comes. Lavasseur coming through from the center arc.
Backing up against Diawara. She's eyeball to eyeball with Levasseur. Levasseur rejected by Diawara. First block of the game for either side. And that was a massive block. 4:25 left in this game. Dawson has about 2.5 blocks per game. Chatilia, back out it comes. Diawara now directing traffic. Graves, left corner goes to the near side it comes. Switch of play. And Toby's got 5 left in the shot clock. And that ball goes to the first row. And the Cavaliers get a reprieve with 4:09 left in this ball game. Press again. Oliver. Chatilia has been in her back pocket like a shadow so far. And Oliver will bring it back up over to Dubula. Looking for help now. Gets Reed. The jumper. They need it. Short. Rebound. Levasseur. Levasseur through the teeth. No good. Whistle. And again, a late call there. And we free throws here for Arias Levasseur. And that's probably the best route, stopping clock, and hopefully hitting your free throws for Champlain. Oui, c'est vraiment ce que les Cavaliers vont chercher à faire, de se rendre au panier le plus possible, forcer des fautes. Beaucoup de fautes du côté de Dawson depuis le début de la rencontre. Essayer d'amener le cadran justement. Seulement une faute du côté des Blues. Jusqu'à présent, ça va être difficile de se rendre en situation bonus. Mais c'est, comme tu dis, Mo, la voie pour revenir dans le temps. Mettre des points au tableau pendant que le temps est arrêté. 64-52 lead, 3:52 left here in this ball game. And you think about it right now, Frost is on 4 points. She scored 48, and Dawson has done a masterclass. And a stop right there, Geraldo turnover, still down by 12, 3:44 left here in this quarter of play. Champlain has given up 48 points per game. They've given up 70 points twice in the last 3 games, both losses. And Dawson's on clip to score 70+ in this matchup, which could be a loss for the Cavaliers. Oliver with Chatilia on her. This has been a game of runs, and it's been mostly Dawson on the run of points. Dubula. Here is Frost. Backing up. Down to Cummings. A jumper is required. That's too strong. Rebound right over to Levasseur, who's on the ground in a tug of war. And this arrow pointing towards the Blues with 3:20 left here in this ball game. Oui, encore une fois, le numéro 4 des Blues, Lily Chatilia, qui est impliquée dans l'action. Gros rebond, gros travail, se jette au sol pour être certain de sécuriser le ballon pour son équipe avec 3 minutes à faire dans le 4e quart. Geraldo with it, eyeball to eyeball with Frost. Going to the right, behind the back, she goes to Reed. Dubula on her. Diawara, 3:05 left in this ball game. Back out to Reed for the center arc. Off the window and in, using the geometry. And like that, 66-52 lead. 2:56 left in this ball game. Reed with the quick hands. Saved back over to Diawara. And the Blues are smelling upset with 2:45 left in this ball game. Chatilia, back out to Reed. Here's a jumper. No good. Rebounded by Frost. They're on their deathbed, the Cavaliers. They have to put a run together. Oliver against Chatilia. And she's impeded, and a whistle and a crash of bodies again. Chatilia's slow to get up. She might have been hit in the face with 2:29 left here in this ball game and a 14-point separation between Dawson and Champlain. And Chatilia. We know how it works, Mikael. Playoff basketball. You got to take those shots to win these type of games. And she took a shot to the chops, and they're still up by 14. Oui, puis on le voit, ça a été un coup qui fait mal. On le voit par ses expressions faciales. C'est douloureux, ça fait mal, mais clairement, avec le match qu'elle a présentement, c'est difficile pour elle de sortir du terrain. Elle aurait aimé ça rester, elle aurait aimé ça aider son équipe à continuer pour être certain de confirmer une victoire comme ça. L'entraîneur Trevor Williams qui essaie de la consoler, qui la remet immédiatement, qui a sûrement demandé « Can you keep going? Peux-tu continuer à jouer? » pour voir sa décision, mais on voit une pause forcée qui a l'air très difficile pour la numéro 4, Lily Chatilia. Oliver hits on both, 66-54 lead, a 12-point game. 2 months ago, Champlain won by 33. And that ball is deflected back over to the Cavaliers. And right now, the Cavaliers are on their last lifeline, the last roll of the dice. Can they rise from the ashes of this Dawson smoke
and get themselves back in this game here. 2:25 left. Can they pull off the ultimate great escape and the smash and grab against the Blues? The Blues had a bitter taste in their mouths, losing to the Cavaliers at last year's Nationals, at last year's gold medal game in the Quebec final. A three for Oliver. Nylon. Life still there. 66-57 lead. 2 to go in this ball game. Giraldo around, high-low with Reed, deflected to Debula. And now Devin Debula will bring it back up court, south of 2 to go in this ball game. Debula against Reed, pirouetting through, double team. Diararo with a pin. And the arrow pointing towards Champlain with 1:51 left in this ball game. On voit l'intensité qui a été très élevée tout le match, mais qui a encore un cran de plus. Il reste encore de l'espace pour plus d'intensité. On le voit, la numéro 15, Diawara. Très bon jeu en défensive qui provoque l'entre-deux. Par contre, c'est en faveur des Cavaliers. Moment très important pour les Cavaliers ici. Essayer de ramener cet écart-là à moins de 9 points. Cummings fouled. And Chantilly a little bit perplexed by that call. 1:50 left here. Shamik Cummings now going to the line. Shooting this year 68%. And a chance to maybe get this down to maybe 8, if not 7 points. Oui, la numéro 8 des Cavaliers, Shamik Cummings, qui a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. Seulement 4 points en première mi-temps. Qui a une chance d'ajouter au lancer franc qui manque. Le premier lancer franc très important avec seulement 1 minute 50 à faire au 4e quart. Son équipe qui tire de l'arrière par 9 points. Champlain has missed 10 free throws. They're now down by 9, or down 8, I beg your pardon here. 1:50 left. They need to come up with some more stops, and this goes out of bounds. Last touch by Frost. 1 second elapsed. And this will be a press now coming up from George Germanos. Diawara on the side. And here's Atome. She has been definitely a blessing of points for the Blues in the first half. Could they close it out? A next shot conversion by the Blues could be the dagger. Back out it comes. They're not wasting any time here. Try to milk clock. Back out to Giraldo on the left side. Giraldo looking, fade away. The dagger short. Debula with the recovery. And back out to Oliver it comes. Chloe Oliver will bring it back up with 1:25 left. They can ill afford to waste seconds now. 1:20 left. Debula post against Reed on the left side. Debula off the window short. Debula's taken by the cherry, and she's fouled. And Miguel, that's the best way for the Blues, or for the Cavs, beg your pardon, stop clock, go to the free throw line. Oui, exactement. Puis surtout avec la numéro 13, Divine Dibula, qui a été très solide en dedans tout le match, qui est 9 en 12 présentement au lancer franc. À voir si elle est capable de se rendre 11 en 14, ce serait très important pour son équipe. Réussit le premier lancer franc, ça ramène l'écart à seulement 7 points, potentiellement 6, avec une joueuse aussi, comme la numéro 9, Chloé Oliver, qui peut prendre feu à tout moment du 3 points. À voir justement comment ça va se passer. 6-point gap. Timeout called. 1:15 left here. That's what separates Dawson from going to Hamilton, or perhaps Champlain forcing overtime, or pulling off the smash and grab right now, Miguel. And look at it right now for these two teams as we speak. It was a disjointed first half for the Cavaliers. They picked up the flow in the third quarter, but the Blues have been consistent. They have not been too high or too low. They've been very even-keeled in this matchup. Oui, exactement. Je pense que ça a été une bonne première mi-temps du côté des Blues, mauvaise du côté des Cavaliers. Là, on a le droit à un match qui est beaucoup plus serré en deuxième mi-temps, seulement par 6. Dernier temps d'arrêt qui a été utilisé par l'entraîneur-chef Trevor Williams pour s'assurer que ses joueurs prennent les bonnes décisions, pour s'assurer que tout le monde est sur la même page, à voir qu'est-ce que l'entraîneur-chef de l'année, George Germanos, va sortir pour cette dernière minute. 6 points. 6 points. Est-ce que ça va être un jeu pour aller chercher 3 points? Est-ce que ça va être de fauter immédiatement son équipe qui a 2 fautes à donner avant d'être en bonus? Donc, il va falloir faire très vite pour s'assurer d'arrêter le cadran. Après ça, on est en bonus de son côté. Dawson qui a déjà 5 fautes au tableau. Donc, dès qu'il y a une faute, les Cavaliers arrêtent le temps, ont une chance de réduire l'écart. C'est ce qu'ils vont chercher à faire, c'est certain. So they will
have 1:15 left on the game clock. The ball is up to the side end of the midcourt plus territory. So 14 left in the shot clock. Gives the timeout called by Trevor Williams. And now a chance for the Blues. Could they get one more basket to put this game away? They're up by 6. Geraldo behind the back. Backdoor to Diawara. Shatilia now with it. Into the paint. Shatilia is fouled. And we'll go to the line for 2. 5 times led the team in scored, had 32 against St. Foy. 3 times led the team rebounding. Has made 23 threes this year. And now a chance with 105 left to add a little bit more insurance policy to the lead of 6. Oui, vraiment. Puis on voit qu'il tire très bien aujourd'hui. Son premier lancer franc aujourd'hui, mais qui est 3 en 7 de la ligne des 3 points. 8 en 16 au total du parquet. C'est excellent pour elle. C'était son 20e point maintenant. Donc, Lily Chattier à 20 points. Le rebond qui est pris. La faute qui est appelée contre Dawson pour les Cavaliers. And that is bonus. That is a bonus. That's a freebie, and Trevor Williams not happy about that. And that puts Oliver at the line with 1:03 left in this ball game. So they hit on their free throws. They missed 9 so far today, Mikael, and that is a devastating number for the Cavaliers, down by 7. And she hits in the first one. 67-61 lead. Ça a l'air d'autant pire aussi, vu que Dawson a très bien réussi à la ligne des lancers francs. Donc, les Cavaliers, leur performance qui a l'air encore pire à cause de ça. 67-62, 5-point lead. This is the biggest possession of the season for both teams. Geraldo with it, inside a minute to go. Champlain needs a stop. Geraldo on the spin. Geraldo behind the back, raid for the dagger. Back heel, rebound, Shatilia. Into the jungle it comes, back out Geraldo. Jumper for the dagger, got it! 44.4 left. 69-62 lead. And now the Cavaliers will have to use a timeout and hopefully get themselves a basket. Mikael, this is now a critical possession for the Champlain season if they don't hit this field goal coming up. Oui, à voir justement si l'entraîneur-chef devrait demander, comme on est dans les 2 dernières minutes, devrait demander à avoir la possession après un temps d'arrêt en zone offensive. Donc, clairement, en ce moment, que son tableau en train de dessiner un jeu pour aller chercher. Il n'a pas le choix d'aller pour 3 points. Puis c'est une situation où il va essayer, pardonnez-moi l'expression, de double down ou d'aller chercher un 3 points très rapide, soit de fauter immédiatement. La prochaine faute qui va les mettre en bonus pour arrêter le temps. Espérer que Dawson va manquer les lancers francs. Va manquer les lancers francs par la suite pour reprendre le ballon le plus tôt possible puis aller essayer de réduire cet écart-là. 7 points, c'est très difficile, mais ça se fait, ça s'est vu. It's been a perfect afternoon for the Blues, and they're up by 7. And the Cavaliers are down to 44.4 left in this season. A loss today would end their hopes of a Nationals appearance for the 2nd consecutive year. Dawson would go back to the Nationals. This has been almost a passport for them to go to the Nationals every single year. And they are now only 44.4 away from doing so once again. The Dawson Blues are almost there. Could they see the finish line in sight? They do. Side out Frost on the inbound. 14 left in the shot clock. Last roll of the dice perhaps for the Cavaliers. Here's the Bula. Caught in 2 minds. Out of bounds it goes. And that might be it for the Cavaliers. And the Dawson Blues are about to pull off the biggest upset of the women's season. And Frost cannot keep it in bounds. And this one goes back over to the Blues once again with 41.4 left. Le jeu dessiné par l'entraîneur George Germanos qui était parfait. L'exécution qui était parfaite. Malheureusement, ça a été échappé par la numéro 13, Divine Zibula. Sinon, on allait pour 2 points. La pression qui est très intense en ce moment, tout terrain du côté des Cavaliers pour espérer reprendre le ballon le plus tôt possible, arrêter le temps et mettre des points au tableau. Geraldo pressured by Frost. Diawara has it. Almost stolen by Frost from Cummings. They break the press. 36 seconds left. They might have to foul. That ball goes out of bounds. So unforced turnover by the Blues. 33.7 left here, but it's still a 7-point gap. Gray's about to come back in. Last time, at this time, the Cavaliers won the gold medal 69-64. It's a 69-62 lead here for the Blues.
And revenge could be very sweet for the team in blue. Here's Frost. Seconds are going down. Dabula. They are wasting plenty of time here. They have to take a shot. Denied by Shatilia. That can be it. The Blues are now 17 seconds away from going to the Nationals. Un dernier jeu à l'image de la rencontre pour la numéro 4, Lily Chatilia, avec un bloc crucial pour arrêter les Cavaliers. Regular season records don't mean anything at this point of the year. And for the Dawson Blues, many have written them off, but they're about to write their own script. They're about to go to Hamilton and a chance to win gold tomorrow afternoon against the winner of St. Foy and St. Jean. 8 seconds left in this ball game. The Dawson Blues are now a couple of free throws away from bucking their ticket to Hamilton. Geraldo at the line. 69%, and she makes it a 70-point effort for Dawson. 8.7 left. Tombstone. The Blues are now 8 seconds away. Timeout call by the Cavaliers. And for the Champlain Cavaliers, it will be a long day into the night of questions. And for the Dawson Blues, they'll enjoy this utopian moment as they get ready now for tomorrow afternoon at 3 p.m. against either St. Foy or St. Jean. Oui, puis on voit là l'entraîneur Trevor Williams qui doit être en train de parler à ses joueurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de bévue. 9 points, 8,7 secondes, c'est très peu probable, très peu probable, mais on veut s'assurer, on ne prend pas de chance. On veut s'assurer que nos joueurs sont tous sur la même page, encore une fois, comme le restant de la rencontre, pour bien finir ce qui a été une rencontre presque sans bévue. Les Blues qui ont mené pour l'entièreté de la rencontre ou presque moins le premier quart. On regarde ici les statistiques pour la numéro 4 des Blues, Lily Chatilia. 20 points, 5 vols de ballon, 5 rebonds, mais plus impressionnant encore, 8 en 16 du parquet, 3 en 7 des 3 points, 1 en 2 au lancer franc. Seulement 2 revirements. Une excellente rencontre, non seulement d'un point de vue statistique, mais aussi d'un point de vue défensif. Une statistique qui ne paraît pas sur les feuilles, mais très gros travail contre la joueuse numéro 9, joueuse par excellente de la Ligue, Chloé Oliver des Cavaliers. Lavisser will be the inbounder. Last roll of the dice for Frost. No good. Dabula can't hit it. Frost again. And just like that, welcome to March Madness. Dawson, in a utopian world, they win it 71-62. And they're going to the gold medal game. And also, more importantly, to the Nationals at Mohawk College in a fortnight's time. And for the Champlain Cavaliers, the defending Quebec champions, it comes to a screeching halt. And for the Blues, showing why their passport to the Nationals has always been stamped, and they'll be stamping it again, going to Southern Ontario in 2 weeks' time from now. Oui, une victoire qui doit définitivement faire beaucoup de bien à la formation des Blues, considérant les 2 matchs difficiles qu'il y avait eu contre les Cavaliers au courant de la saison. On le voit dans les visages, les filles des Blues qui sont très heureuses. Cavaliers, ça a été très difficile pour eux. And you can see the emotion of the Dawson Blues. This is the first goal for them. The second goal is now to win gold tomorrow afternoon. But Mikael, you think about it right now, how Dawson played from start to finish. Champlain had been down pretty much from start to finish, from the pole start to where we are now. This is a well-played, well-coached effort from Trevor Williams and Dawson over Champlain. Oui, puis c'est à voir avec l'intensité de ce match-là, avec tout ce qui s'est passé, à voir s'ils vont être capables de reproduire cet effort-là demain contre soit les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy ou les Géants
Cégep de Saint-Jean-Richelieu. C'est pas un match qui est facile. C'est des situations qui sont très intenses, très difficiles sur le corps. Donc, à voir comment les joueurs vont se sentir. Besoin de beaucoup de repos d'ici à demain. Let's go to the player of the game. So Devin DeBula for the Cavaliers. She finished off with 25 points and 21 rebounds, and she's going to Monmouth University in New Jersey next year. So Satila now gets that, and she had a marvelous game, 20 points, 8 of 16 shooting, 3 of 7 from three-point range. And she was a sharpshooter. And for the Cavaliers, they had a flying start out of the blocks this year, but they've lost 3 of the last 4. And for the Dawson Blues, the number 4 seed in this tournament, they're playing for gold tomorrow afternoon at 3 p.m. Oui, tu l'as dit plus tôt, Mo, on a droit à notre propre version de la folie de mars, le March Madness basketball américain. On a le droit à notre propre version de ça, justement avec le revirement inattendu, la victoire des 4e versus la première position. Salut. Donc là, on a une entrevue qui s'en vient. 2 petites secondes. En français, en anglais. C'est pas pour la foule, non. Non, inquiète-toi pas, voilà. pas. Donc, ici, avec nous, on a une entrevue d'après-match avec la joueuse du match du côté des Blues, Lily-Rose Chatila. Lily-Rose, comment est-ce qu'on se sent après 2 matchs très difficiles en saison contre les Cavaliers? Ça avait été pas facile, des grosses défaites. Comment est-ce qu'on se sent maintenant de les sortir du tournoi comme ça? C'est formidable. Pour de vrai, tu l'as dit, les résultats en saison, ça a quand même été des grosses défaites pour nous, mais au fond, nous, on savait qu'on l'avait en dedans de nous pendant la saison. C'est sûr qu'on essayait des trucs et tout. Puis l'autre jour, on est arrivé avec un plan de match pour suivre pour toute la game, qu'on savait que ça allait bien fonctionner. Puis on a vraiment travaillé fort pour passer par-dessus de grosses défaites. Oui, excellent. Puis tu parles de plan de match. À quoi ressemblaient les commentaires de votre entraîneur Trevor Williams au 4e quart comme ça? Vous avez mené toute la rencontre, puis à la fin comme ça, par 10, par 14, les Cavaliers qui réussissent à revenir. À quoi ressemblaient ces commentaires dans les temps d'arrêt qu'il a pris en fin de match? Pour Trevor, c'est juste du cœur, de l'effort qu'il demande de nous. Tout le monde va rater des shots, tout le monde va rentrer des shots, mais si on veut, on peut, puis on croyait en nous, puis on a continué à travailler fort. Excellent. Puis comment est-ce que vous vous sentez par rapport aux adversaires potentiels, soit Sainte-Foy ou les gens? Qu'est-ce qui se passe un peu de votre côté par rapport à ça pour Dawson? Oui, c'est sûr que c'est 2 grosses autres équipes puis qui vont travailler vraiment fort aussi pour se rendre en finale, mais je crois qu'on va juste essayer d'amener la même intensité. Je crois que c'est ça qui nous a fait gagner aujourd'hui, puis si on ramène ça demain en finale, on a une chance de remporter. Excellent, merci beaucoup. Excellent match. Bon repos aujourd'hui, puis bonne chance en finale demain. Merci beaucoup. There goes Chatila with the massive game today, 20 points. Massive effort by her as she helped Dawson get to the gold medal game. And now they are going to go to Hamilton, Ontario, as they win this game over the Champlain Cavaliers 71-62. Stay tuned here. Game number 2 coming up. We have Sainte-Foy against Saint-Jean. Could we see a second lower seed take out the top end seed? We'll find out here from Édouard-Montpetit. We already have Dawson in one end of the bracket. Who will join them in the gold medal game? Stay tuned here for the 2023 Provincial Final Four from Édouard-Montpetit.